commencer. Très bien, merci beaucoup. Ce soir, on va vous présenter le double diplôme en droit français et droit anglais qui est organisé par l'Université d'Essex en partenariat avec 4 universités françaises. Moi, je m'appelle Sophie Duroy, je suis enseignante au sein du double diplôme. Avec moi, j'ai Graham Wise, mon collègue de marketing, qui vous parlera en anglais et qui présentera l'Université d'Essex. Et j'ai une étudiante, la Miss de 2e année, du double diplôme qui sera là aussi pour répondre à vos questions si jamais vous en avez sur la vie étudiante et ce que c'est que d'être étudiant au sein du double diplôme. Je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir. Vous avez le droit de couper votre caméra pendant l'enregistrement si vous voulez. Je vais partager mon écran avec des slides pour vous parler un petit peu du double diplôme. Alors, je pense que ça devrait marcher. Le double diplôme entre Essex et les universités françaises, il a été créé en 2002. C'est le plus important double diplôme en droit français et anglais au Royaume-Uni, à la fois en nombre d'étudiants. On a environ 80 étudiants par promotion chaque année, et parce qu'on est le seul à proposer un partenariat avec 4 universités françaises. Donc le fonctionnement est assez simple. Les 2 premières années se passent à Essex, et la 3e année se passe en France, dans l'une de nos 4 universités partenaires, Lyon 3 Jean Moulin, l'Université Paris-Nanterre, l'Université Toulousain-Capitole ou l'Université Côte d'Azur qui se trouve à Nice. On est aussi le seul double diplôme à être passé en 3 ans pour prendre en compte la sélection qui se fait maintenant en Master 1 et plus en Master 2. Donc nos étudiants sont libres de choisir les masters qu'ils veulent à la fin du double diplôme. Les 2 premières années, je l'ai dit, se passent à l'Université d'Essex. Voilà quelques images de l'université quand il fait beau. Mon collègue Graham vous présentera l'université plus en détail. On a des personnes assez reconnues et célèbres comme Nelson Mandela qui ont participé à un moment où ont été présents à l'Université d'Essex. Et les étudiants étudient au sein de la School of Law et associée avec le Human Rights Center. La School of Law, elle a été créée, fondée en 1980. Elle comprend aujourd'hui environ 80 enseignants-chercheurs et personnels administratifs. Et on enseigne à un peu plus de 1200 étudiants, dont un peu plus de 1000 au niveau LLB, c'est-à-dire licence. La School of Law abrite aussi le Human Rights Center, qui est reconnu internationalement pour l'expertise de ses membres en matière de droits de l'homme. Et nos étudiants ont évidemment accès à tous les événements du Human Rights Center. La School of Law, elle est assez reconnue en termes de sa recherche dans ce qu'on appelle le Research Exercise Framework. Le dernier exercice était en 2021. On a été classé 3e en termes de Research Power et dans le top 20 des institutions britanniques de recherche en droit. On a une expertise qui est particulièrement reconnue en termes de droits de l'homme, de droit public et de droit des affaires. Et des enseignants-chercheurs qui sont internationalement reconnus, dont beaucoup ont travaillé pour les Nations Unies, etc. Nos partenaires français sont donc, je l'ai dit, l'Université Paris-Nanterre, l'Université Toulousain-Capitole, l'Université Lyon 3 Jean Moulin et l'Université Côte d'Azur à Nice. L'Université Lyon 3, elle a un campus, des 2 sites principaux qui se trouvent en plein centre-ville. Et si vous êtes lyonnais, il y a des vols directs entre l'aéroport qui est à côté de l'Université d'Essex, qui s'appelle Stansted, et Lyon. L'Université Toulousain a aussi 2 sites en plein centre-ville à Toulouse, avec aussi des vols directs entre Toulouse et Stansted. Attention pour Toulouse, je vais y revenir, mais vous ne pouvez postuler que sur Parcoursup si vous souhaitez aller à Toulouse en 3e année. L'Université Paris-Nanterre, elle est située au nord-ouest de Paris, dans le quartier de la Défense, avec un accès direct en RER depuis Paris. Et elle bénéficie, comme l'Université d'Essex, d'un véritable campus. Et enfin, l'Université Nice-Côte d'Azur, qui est notre partenaire le plus récent, a un campus qui est situé à 900 mètres de la plage. Il y a aussi des vols directs entre Londres et Nice pour les étudiants qui habiteraient à Nice. Comment postuler? Question très importante. Je vous l'ai dit, si vous souhaitez aller à Toulouse en 3e année, vous ne pouvez postuler que sur Parcoursup, qui est la plateforme française pour les admissions dans l'enseignement supérieur. Si vous souhaitez aller à Nanterre ou à Nice, vous pouvez postuler soit sur Parcoursup, soit sur UCAS. UCAS, c'est la plateforme anglaise pour postuler dans le supérieur. Et enfin, si vous souhaitez aller à Lyon en 3e année, vous pouvez postuler soit sur e-candidat, qui est la plateforme interne à Lyon, soit sur UCAS. Pour postuler sur Parcoursup et sur e-candidat, je vous laisse vous renseigner par vous-même sur les dates limites et sur ce qu'on attend un petit peu en termes de documents. Sachez cependant qu'on attend des minimums de notes de 12 à l'écrit et à l'oral au bac de français en première pour toutes ces plateformes. C'est le critère minimum commun. Si vous voulez postuler sur UCAS, la date limite, qu'on appelle la Equal Consideration Deadline, c'est le 14 janvier 2026. Vous ne pouvez pas postuler après cette date.
Sur UCAS, on a 10 places disponibles et on fait les entretiens entre décembre et février pour les étudiants, les candidats qui seraient retenus pour un entretien, avec une décision qui est attendue pour tout le monde fin février 2026 au plus tard. Ensuite, le choix du partenaire français pour la troisième année, que ce soit Nanterre, Nice ou Lyon, se fait sous réserve des places disponibles au sein de chaque partenaire et par rapport au classement des étudiants après les entretiens faits sur UCAS. Le double diplôme en lui-même, son objectif, c'est de permettre à nos étudiants de continuer leurs études et leur carrière professionnelle dans l'un des deux pays, donc la France ou le Royaume-Uni, voire dans d'autres pays tels que les États-Unis, les Pays-Bas, etc. Donc on permet à nos étudiants d'acquérir une double culture juridique française et anglaise et de maîtriser les matières fondamentales des deux systèmes juridiques, en même temps qu'ils acquièrent les méthodologies juridiques spécifiques au système juridique français et anglais. Les débouchés du double diplôme, juste après, la plupart de nos étudiants font un master ou un LLM, qui est l'équivalent du master dans le système anglophone, éventuellement un doctorat, dans des universités du monde entier. Par la suite, environ 40% de nos anciens étudiants deviennent avocats, dans des barreaux divers, et pour les autres, leurs profils sont assez variés et très souvent internationaux. On a des juristes, on a des conseillers juridiques un peu partout, on en a qui travaillent dans les organisations internationales ou dans des ministères. Les 2 années à Essex pour nos étudiants sont intégrées au parcours traditionnel du LLB. Donc, nos étudiants suivent les matières habituelles, contract law, public law, tort law, etc. Mais la spécificité du double diplôme, c'est que les étudiants suivent en même temps des matières de droit français. Ils ont une introduction aux matières fondamentales de licence 1 et 2 qui sont enseignées en France et qui leur permettent d'acquérir la méthode juridique française pour faciliter leur retour en France en troisième année. Donc le programme de droit français, il est calqué sur la France et il est enseigné en français. En première année, les étudiants suivent un semestre de droit constitutionnel français et un semestre de droit des personnes et de la famille. Et en deuxième année, ils ont un semestre de droit des obligations et un semestre de droit administratif français. Pour chaque cours de droit français, pour chaque matière, les étudiants ont 2 heures de cours magistraux par semaine et 2 heures de travaux dirigés par semaine en petits groupes de 15 à 20 personnes. Ils ont aussi un examen blanc qu'on appelle mock exam ou galop d'essai au milieu du trimestre pour s'entraîner sur l'exercice de la matière. L'équipe enseignante actuellement, on est 6 enseignants à enseigner le droit français et on enseigne tous par ailleurs dans les matières de droit anglais ou de droit international. L'expérience étudiante dans la faculté de droit est assez riche, est très active dans l'organisation d'activités extracurriculaires. Donc, on a plusieurs compétitions de simulation de procès qu'on appelle moot courts. Il y a des projections de films commentés, des conférences qui sont organisées avec des professionnels du monde entier, un law career forum, etc. Et nos étudiants sont évidemment invités à tous ces événements et à participer activement. On a aussi un concours en français et des concours bilingues. On a ce qu'on appelle Horace, qui est un concours de plaidoirie entre tous les doubles diplômes de droit français et anglais. Donc il y a des sélections internes et puis ensuite contre les autres doubles diplômes. Et on a des concours qui sont organisés par les enseignants du double diplôme d'Essex. Donc par exemple, en 2023-2024, on a organisé un concours de la meilleure proposition de révision constitutionnelle. Et en 2024-2025, on a organisé un concours qui s'appelle la leçon de 24 heures, où les étudiants ont 24 heures par équipe pour préparer une présentation et un cours sur un sujet donné. Les étudiants à Essex peuvent aussi participer dès leur première année aux activités de la clinique juridique. Donc en fait, ils vont travailler avec des clients réels et ça leur permet d'acquérir une expérience pratique et d'apprendre aussi le travail en groupe et de travailler sur des dossiers juridiques. Et ils peuvent aussi participer à la Digital Verification Unit, qui fait des enquêtes en open source sur les violations des droits de l'homme au niveau international, en partenariat avec Amnesty International. Donc ça leur permet d'acquérir des techniques d'enquête en open source et de collaborer avec des ONG et des tribunaux internationaux dès leur première année aussi, s'ils le souhaitent. Chaque étudiant, au sein du double diplôme et ailleurs, dispose d'un tuteur personnel tout au long de son cursus, c'est-à-dire un enseignant qui va le suivre personnellement et lui fournir des conseils et du soutien, à la fois sur les compétences académiques, sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, que sur la planification de leur carrière. Pour les étudiants du double diplôme, ce sont toujours des enseignants du double diplôme qui sont leurs personal tutors. Les étudiants de deuxième et troisième année vont aussi jouer le rôle de mentor vis-à-vis des premières années. Et au sein du double diplôme, l'association du double diplôme paire nos étudiants de deuxième année avec des nouveaux étudiants de première année pour les aider à s'intégrer et à comprendre la vie à Essex.
On a évidemment par ailleurs un service médical et de soutien psychologique et un service dédié à la professionnalisation au sein de l'école de droit et au sein de l'université. Enfin, Essex est très actif au niveau des associations étudiantes, il y en a plus de 165 et plusieurs ont des liens particuliers avec la faculté de droit. On a l'association des juristes Essex France dont notre étudiante Tanis fait partie du bureau. On a la Law Society, Human Rights Society, la European Law Students Association, que nos étudiants aiment beaucoup parce qu'ils ont la possibilité de suivre des cours et des masterclass et de faire des stages grâce à cette association. Et on a énormément d'associations sportives et diverses. Par ailleurs, des clubs, etc., que tous les étudiants peuvent rejoindre. Si vous voulez plus d'informations sur le double diplôme, n'hésitez pas à regarder la page web du double diplôme sur laquelle cet enregistrement sera posté et à contacter soit l'équipe enseignante, soit la scolarité, soit le service admission, suivant vos questions. Graham, up to you whenever you're ready. Thank you, Sophie. So I'm going to head and just share my screen now, just to let you know that I will be, speaking in English today. Unfortunately, I don't have French as a second language, so you'll have to bear with me with my with my English today. So, um, okay, fantastic. Okay, so you should also be able to see my screen now. So, thank you again. I'm sure Sophie's already thanked you, but thanks again for taking your time to join us today. My name is Graham Wise. I am one of the senior international officers here within the international office here at the University of Essex. It's my role at Essex to help and advise any international student who is thinking of continuing their studies with us today. So, yeah, I'm really happy that I'm able to talk to you today. What I'll be covering just now will be a very brief overview of the university. It might be information you're already aware of, or it could be some new and fresh information as well. So we'll get started. So what to expect when it comes to studying in the UK. So there's kind of four real key things that I like to kind of go through today. The safety elements. We are one of the safest countries in the world, and where we're studying and where you're living, you can expect to feel very safe, very secure, and very at home when you're studying with us here at the university. Essex itself is kind of like its own community. Students feel welcome here. They feel very able to kind of express themselves. And we have a real wide range of international students studying at our campuses, all of which boast 24/7 security as well. So a very safe and secure place to continue your studies. Housing is a really important thing that I'm sure you're thinking about where you're going to be living while you're studying. You will always have your own private room here at Essex, and we guarantee that for you throughout the duration of your studies with us, that you get to have on-campus accommodation if that's what you wish for. It'll always be a private room, and there will be kind of ensuite options available as well, depending on your kind of budget and your preference. Another thing to be aware of is the student route visa. So this will be the visa that you'll be studying on while you're in the UK, which does allow for part-time work during your studies. So if you wanted to earn a bit of extra money, get a bit of extra kind of income experience, or maybe just practice your English, the student route visa will allow you to undertake that work while you're studying. And also where we are, the rich cultural heritage of the UK. There's lots to explore, lots to see. Colchester itself, which is where we're located, is one of the oldest recorded cities in the UK. So lots of great history to it. So a really engaging and exciting place to continue your higher education. So where we're located, you may have researched this previously prior to the session, but we have three campuses here at the University of Essex. We have our Colchester, Loughton and Southend campus. And for any students who are looking at the kind of licensed English and French law double degree program, that is taught at our Colchester campus. The Colchester campus is the kind of home of the university. Probably 80% or more of our students study at this campus. So that's where the center of the university is essentially. But it's really accessible to London and to the rest of the world via many of the international airports located in and around our campus within 2 hours reach of the university. So it's really easy to get around and get back home as well. And London itself, it is just under an hour away from Colchester by train, so really accessible to the capital city. We do have some of the UK's best weather, but I'm not really going to take too long bragging about weather, being that we live in the UK. But we are close to some nice beaches and some nice kind of cities and towns nearby to us as well. So some really cool places to explore when you're not busy studying, of course. And here are just a few highlights of the Colchester campus. This is where you'll be studying. So you've got the main kind of
the center of the campus, you can see in the large image here, that's the library that you can see. So probably a building you'll be spending a lot of time in, and then some examples of our accommodation and our student life. And this is the aerial shot of the University of Essex campus. So as you can see, it's a really nice green campus-based environment. It is easily accessible. You can walk from one side to the other in about 15, 20 minutes or so. You've got all your facilities on the campus. So you're at your student housing, so your accommodation is on the campus, all the teaching facilities, the library, sports facilities, indoor sports, outdoor sports, lots to see and do on the campus. And it is all located on this beautiful green site. So we're really lucky to have this really nice enclosed campus-based environment here at the university. Just a few things to shout about here at Essex. So the main thing to note here, we are ranked 12th in the recent Guardian University Guide rankings in the UK, well over 100 universities in the UK, and Essex came 12th in these rankings. So it's something we're really proud of here at the university, that we're recognised so highly in the UK, which just goes to show that a degree here at the University of Essex goes a really long way, not just here in the UK, but obviously back home as well, overseas. We are ranked 17th in the world for International Outlook, so really representing our diverse, internationally diverse student body and our teaching body as well. And the other one to make note of here is we're top 100 for law and social sciences and Times Higher Education rankings there as well. So again, another further recognition of the excellent law department we have here at the university. I'm sure Sophie's already touched on that previously. So in terms of the faculties, this is essentially what we offer here at the university. Within each of our faculties, we have a number of different subjects that you can see listed out here. Obviously, the main one that you'll be knowing about our law department, which, as you can see here, sits within our humanities department. So when it comes to student life, a really big element of study, obviously the most important thing will be your academic studies, but student life is, in my opinion, almost as important. You need to feel kind of welcome, supported, and you need to enjoy yourself while you're studying. And the Essex Student Union really goes a long way to support that. It's a really vibrant community here at the university. We have access to well over 160 different sports clubs and societies you can join. Latin American Society is a really good one that I enjoy, but there's lots of great societies that any student is able to join. There's opportunities to work with the student union during your studies. They offer part-time jobs. You can do volunteering opportunities. And when it comes to student union, when you arrive at Essex, you are automatically enrolled into that student union. So whatever kind of student you are, whatever background you are automatically part of the University of Essex Student Union, which is a really vibrant community, as you can see in the images here. I really encourage students to get involved with the clubs and societies. It's a great way to integrate yourself into life on campus. Obviously, the law societies and various ones that Sophie would have mentioned earlier are really important to join, but also try something new as well. That's a great way to get to know people, maybe like-minded people as well, which will really help you during your time here at the University of Essex. Sports is another really important element here at Essex. Like I mentioned when I showed you the aerial image of our campus, there's lots of great sports facilities you can take advantage of as a student here at the university. Whether you are a kind of high-level competitive player or whether you're just a casual or beginner, there is something for everyone. As you can see here, a lot of different sports. I'm not going to go through and name every single one, but what I would encourage you to do, if you have any level of interest in these, just go try it out at the start. At the beginning, you can try sports out for free. You can join the societies of that relevant sport, see if it's for you. If it is, great, you can join it. If not, then you try something else. And like I said, you don't need to be a professional player. Just show any level of interest in it. And it's a great way, like I said, to keep fit, healthy, and enjoy the kind of university life. So I briefly touched on accommodation earlier, but as I mentioned, it is all single occupancy, so you'll always have your private room here at the university, as you can see in some of the images below. But what they'll come with will be a kind of shared kitchen slash communal area that you'll share with other students. So depending on the room that you choose, you could be sharing with 3 or 4 students, or you could be sharing with upwards of 14, 15 students. So lots of different options on campus, and that will depend on how many students you share your kitchen and communal area with. Obviously, if you're sharing with 14, 15 students, it'll be a much bigger kitchen and communal area.
So it's really good options for self-catering, but there are lots of options to eat on campus as well. So we have many different restaurants that you can access and shops in the local area as well. As we mentioned, on-campus accommodation is guaranteed for you throughout your stays with us. So you're guaranteed to be living on campus throughout the entirety of your degree. And there are options of either ensuite or shared bathroom. So if you want to have your private bathroom, you can apply for those. Just bear in mind the ensuite options will be slightly more expensive than the shared bathroom facilities, as I'm sure you'd expect. But when it comes to living on campus, everything is covered. So your internet bills, furniture, you get access to the gym on campus as well as part of that accommodation. So yeah, it's everything's, once you pay your fee for accommodation, everything's included within that. It's not just living on campus though. Students can live off campus if you wish to do so. We have a team run by our student union called SU Homes. Their role on our university campus is to support students in terms of living off campus. So if you wanted to kind of get an off-campus living experience, sometimes it can be slightly more affordable if you're sharing bills and costs with other students, then you're more than welcome to do that. Just bear in mind there might be a bit of a commute to campus in terms of walking, cycling, or getting a bus. But if you were interested in finding out more about living off campus during your studies, then SU Homes is a good starting point to go to. I just wanted to quickly, very briefly touch on employability. Obviously, that's one of the key reasons why you're here. And I know you'll obviously be returning to France as part of your program here. But however long you studied at Essex, you're always entitled to career support. So you're an Essex alumni for life, and you can access the career support throughout your time studying with us and throughout the rest of your life as well. So that is via our career centre located in the centre of our campus. It's a free service to use, and there'll be lots of great things they run throughout the year. So you can get involved with the various workshops and events they put on. So it could be workshops on how to write a job application, how to attend an interview. It could be workshops on, writing a CV. There'll be lots of great support and events they plan that will really support you when it comes to finding a job when you've kind of completed your studies. As well as this, and they'll do lots of great networking events and careers fairs where they'll bring employers onto campus to meet with you, and even connect you with kind of recent alumni as well. You can also work, as I mentioned, part of your visa. The careers team will be able to help you in finding some part-time job opportunities. Kind of tied into employability is our For All programs, allowing you to learn a language alongside your studies, doing your data science programs as well if you want to try and do that alongside your studies, and lots of great things that are going on, more general advice when it comes to employability. So lots of great things to engage with here at the university. So I really encourage you to do that during your time studying with us. And then when it comes to support, you will always feel supported here at the university. So a lot of that starts with our student union that I mentioned earlier, but it also flows into our student wellbeing and inclusivity service, also known as the SWIS. They are there to essentially support any student with any kind of wellbeing issue that you might have. So it could be homesickness, it could be mental health problems that you're facing, it could be any kind of physical disabilities that are impacting your studies, financial problems, whatever it is, that team is there to support you. You can go and speak to them in person. You can have virtual calls with them. You can message them on live chat. You can access them in lots of different ways, and they are only there to support you. Could be academic support that you need, anything at all, and that's what the team is there to enable you to do. They also have lots of great online platforms you can use. So there's apps that you can download to connect with kind of mental health professionals if you need that kind of support or anything at all. That team is there for you. So what I would say to you in you're having any sort of hardship or difficulty, there will always be someone there to support you. You start reaching out and making your problems heard, but there will be someone there to help you. On our campus, we also have our NHS Medical Centre, so that will be located at the centre of campus, which you'll register at. And we have a multi-faith chaplaincy on our campus, as well as 24-hour security as well. So lots of really great support for you. It's just about accessing it and essentially knowing that here at Essex, you will you'll always be with someone who'll be there to help and support you.